This book explores linguistic connections between the Etruscan and Minoan languages. It identifies the Neolithic farmers of Europe as the common genetic ancestor and is also responsible for the linguistic connections. Linguist Dr. Péter Reves translates Minoan inscriptions using the Hungarian language. Linguist Dr. Mario Alanei translates Etruscan inscriptions using the Hungarian language. So the Hungarian language is also of Neolithic European origin. So I have done this, okay, and the value of this was fe, the value of this was ne, ye, nye, and so on, using the International Phonetic Alphabet notations, okay. Now, like in linear B, we don't have to think that literally it was pronounced like these syllabic things. Sometimes the syllabic values were a little bit simplified in the actual pronunciation. So, but this is likely close to the original. Below that, I have put some words which seem to be cognate words from the Ugric languages, Hungarian words, and some of these are actually Conti words, okay. So looking at all of this together, fény means light, and csillog means gleam, and this is a beautiful golden ring, which indeed is very beautiful. And this is the text that seems to say sunshine and stars gleam down, happy love every day. So it may be kind of a ring for lovers, okay. This is a golden pin, hairpin. And when we plug in the same values here, I don't even repeat it syllable by syllable, I just repeat the word, fény, light. And then this is some conjugation, fényen, lenekem, so shine, okay. This is down, to me, kaku, ancestor, mother, okay, something like that, okay, and so on. The meaning apparently is the mother goddess shine down on me, the cloud watch me. Okay, so these are kind of a little prayer. Most important. Aztán talán a legfontosabb szöveg, ami szerintem leginkább bebizonyítja ezt az azonosságot, az ez a nagyon-nagyon csodálatos váza. A Krisztus előtti 7. évezredből való. Very beautiful vase of the 7th century BC. It was found egy nagyon gazdag embernek a kriptájában találták. Ennek a vázának olyan alakja van, mint egy görög váza, amit úgy hívtak, hogy kyátosz, és amit két dologra használtak, ivásra és mérésre, italok mérésére. Láthatja, hogy ennek a vázának az alján egy etruszk szöveg van, amit soha nem fordítottak még le, mert nem tudták lefordítani. Már vagy több százszor megpróbálták, de sohasem jártak sikerrel. Nem jártak eredménnyel. Aztán én lefordítottam ezt a szöveget a magyar nyelv segítségével, úgy gondolom, nagyon sikeresen. Először is el szeretnénk mondani egy fontos tradíciót. A latin és a görög társadalomban volt egy olyan szokás, hogy amiből ittak, arra valamiféle szöveget írtak mindig maguknak. Tehát, hogy például a me dulcis amica bibe, ami azt jelenti, így áll belőlem, kedves barátnőm. Tehát a váza beszél ahhoz, aki inni fog belőle. Vagy itt a következő példa. Bibe amice de meo, ami így hangzik, így áll belőlem barátom. Vagy egy másik példa azt mondja, miszke,
ami azt jelenti tölts, vagy egy másik, reple ola, ami így hangzik, töltsd meg a vázát, aztán végül bibeet propina, vagyis így áll és tölts újra. Ez tehát egy latin szokás, amit az etruszkok nyilván átvettek. Tehát ez egy beszélő váza, ami szól ahhoz, akinek odaadják. So you must see this vase as a speaking vase to the man who was given. Ez a váza számomra abszolút bizonyíték arra, hogy az etruszk a magyar ősi formája. Azt mondja. Naceme, ami közel van ahhoz, hogy nekem, úru, ami megfelel a magyar úr, vagy az ősmagyar úru szónak. Ital, ami megfelel az ital szónak, aztán tilen, ami nem teljesen felel meg a tölcs szóval, de hozzá kapcsolható a tele szóhoz, és aztán ez pedig a tölcs szóhoz. Is not in D, but in N. Ikeme, ami megfelel annak, hogy idd meg. Can be read, in my opinion, quite easily as id, corresponding to id in modern Hungarian, meg. Ez tehát az első fele a feliratnak, ami véleményem szerint nem lehet véletlen egybeesés. Now, in my opinion, it is absolutely impossible that this is the result of accident. A második rész bonyolultabb, de ez is kapcsolódik a vázához. A meznamer szó két részből áll össze. Az első rész a méz szó, egy na képzővel ellátva, ami az etruszk nyelv jellegzetessége. Míg a mer megfelel a magyar mér szónak. A méz a régi szövegekben nem csak mézet jelent, hanem egy alkoholos italt is, amit mézből készítettek. Does not mean only honey. It also means an alcoholic drink. Angolul ezt úgy hívják, hidromel. Azt hiszem, magyarul ez mézsör. Hungarian is called megsör, if you know it. But originally, maize meant both the honey and the drink. So, tehát a méznamer egy olyan valami, amivel mérik a mézsört. Hydromel, tanszína, amit úgy elemzek, hogy tan, mint tanít, és a szín pedig ebben az időben azt jelentette szép forma. Tehát ez a szó szerint szép formával való tanítást jelent. És mit tanít? Azt, hogy hogyan kell mérni a mézsört. A következő múlu szó már nem található meg a magyar nyelvben, de megtalálható a magyarra rokon uráli hantiban, ami egy nagyon fontos kifejezés a vallási áldozatra, ajándékra. Tehát az egész így hangzik. Első sor, Uram, töltsd belém az italt és idd meg. Második sor, én egy olyan ajándék vagyok, ami megmutatja, hogy kell mérni a mézsört. Bárkit kihívok, hogy bebizonyítsa, hogy ez véletlen egybeesés. Szerintem ez lehetetlen. És ha ez igaz, akkor megvan annak a bizonyítéka, hogy az etruszkok, azaz magyarok mézsört ittak Krisztus előtt a 7. században, a mai Olaszország területén. The ancestors of today's Hungarians have been continuously present in the Carpathian Basin for thousands of years. This was revealed by a recently published study that used a new method to examine the genetics of the region's current and past populations. During the research, a new database was created that contains data from 16,000 mitochondrial genomes of 172 ancient and present-day populations. Their relationship system was mapped with the help of artificial intelligence. The population genetics method, which is based on computer intelligence, can reveal the origins and kinship relationships of past and present populations in a new way.
This requires knowledge of the distribution of paternal and maternal haplogroups. The algorithm can independently group populations with similar distributions and then calculate the center of distribution. The results obtained can relatively accurately identify the ancient populations from which the current population was formed. The technique can be used to determine the sources of past admixture as well as the proportions of admixture. The method used can be read in detail in the journal Molecular Genetics and Genomics. The authors are from the Archaeogenetics Research Center of the Hungarian Research Institute, the Department of Genetics of the University of Szeged, and the Institute of Technical Physics and Materials Science. What did the study find? The method was used to examine both the past and present populations of the Carpathian Basin. And it was found that the vast majority of the present-day population can be traced back to a Copper Age, 4500 BC, 2800 BC, or Bronze Age, 2800 BC to 700 BC, base population. Immigrants from the eastern steppes left only a minor genetic trace on the population of the 10th–11th centuries. The obtained result confirms the conclusion of previous research, according to which the vast majority of the common nobility of the 10th–11th centuries came from the local population of the Carpathian Basin and naturally mixed with groups arriving from the east, including the conquering tribes. If we look at the DNA of the ancient Hungarians, 7 mitochondrial DNAs are of Neolithic European origin, despite the fact that it can also be detected among the Asian Huns. Neolithic Anatolia, Neolithic Europe, Bronze Age Sintashta culture in the Ural Mountains, Iron Age Asian Huns, then returns home to Europe with the Hungarians. The most Hungarian gene is also known. The Y chromosomal DNA of the Arpad family. One of the eastern branches of the R1a haplogroup is the RRP haplotype. Let's look at Anatol Klyasov's gene map to see where its Neolithic ancestor was, R1AZ 645. "5,900 years ago, the ancestors of all Hungarians living today still lived in the Carpathian Basin. 5,000 years ago, however, we find some of them in the late Cucurteni Tripilia culture. Then they went further and further east to Bactria, the Urals, Mongolia. From there, as a mixture of Huns, Sarkis, and Sarmatians, they returned home in the 4th century, and then twice more as white and black Hungarians. Not only did the Hungarians come from the Carpathian Basin, but the Finns too, at least in part. Geneticists from the University of Helsinki have found human remains of Bronze Age Central European origin. By the way, the Finno-Ugric language family also arose in the Bronze Age, from the mixing of Samoyed-like miners and Europid steppe peoples. If we add the Bactrian component to them, we get the Scythians.